Okay. Interessant. Lad os se her. Mhm. Okay. Visninger 1. Ved det mig selv. Spændende. Okay. Jeg prøver lige at livestreame lidt tegn på min YouTube-kanal. Jeg lukker lige. Det er i grunden meget spændende at se. Jeg tror ikke, jeg skal have den her ned tændt. Okay, det her aldrig prøvet før, det her. Men når jeg har den hernede på min mobil, så kan jeg faktisk chatte på min mobil og se, om der kommer noget. Okay, hvis der er nogen, der er med, så sidder jeg egentlig og laver nogle forsøg med... Ja, ikke nogle forsøg, jeg sidder faktisk og laver noget tegning til en plakat, der skal komme her i foråret. Og jeg har et lille benspænd, at jeg skal prøve at ramme de her farver cirka. Og samtidig så skal jeg så... At det er sådan en farvepalet fra den første tegning, jeg har lavet med et bøgetræ, der springer ud. Ja, og det skal jeg så prøve at få til at passe. Nu skal jeg smide nogle farver på her. Det vil sige, at jeg vil gå ind og tage, ligesom prøve at tage nogle af de farver, der ligger herovre. I det her spand herovre. Jeg ved ikke, hvor spændende det er at se på. Jeg synes selvfølgelig, det er vanvittigt spændende, det der. Jeg bruger en palette. Jeg laver lige et lag her.
som palette til mine farver. Brush size indstiller jeg. Lave de her mere eller mindre mere eller mindre grøn. Mere eller mindre. Så de blender oven i hinanden. Det er det cool ved dem. Jeg kan også køre på multiplicere. Det siger måske ikke så meget. Det betyder, ja, det har noget at gøre med den måde, de blander på. Det kan ligesom jeg vil. Nu har jeg første omgang malet hele min figur grå her. Og det betyder, at jeg kan gå ind og vælge den grå farve, og så kan jeg male oven på den. Så jeg gør sådan der, og sådan der. Så har jeg valgt det hele. Så kan jeg gå op på et farvelag, og så kan jeg gå op, og så kan jeg sige, okay, jeg vil godt have den her farve herinde. Og de er faktisk rimelig friskgrønne, de her blade på den her. Nej, undskyld, det er et blomtræ. Det har jeg slet ikke fået sagt. Det er et blomtræ, og der skal også lige være grønt derinde. Det er rimelig skødesløst, når jeg maler i starten her. Det er faktisk sådan. Prøv at se, jeg kan også gøre sådan her. Jeg kan bare gøre sådan der. Så har jeg lige valgt det hele grønt. Og så kan jeg bare nøjes med at gøre noget. Gøre blomsterne lyse. Eksempel, ikke? Og her kunne jeg godt tænke mig lige at smide. Jeg tror, jeg vil lave den i hvid. Jeg kunne godt lave den lyserød. Det er et spørgsmål, hvad der er bedst her. Det er jo det er en blomme, dit blommetræ, og det er sådan lige det. Hvad skal vi helst have? Vi har jo dem begge, ikke? Men det der er cool ved det er, at hvis nu vælger at i første omgang lige lave bladene lidt lysere mørke her. Og eller lidt lysere grønne. Og hvor sådan skulle jeg gøre det? Ja, det skulle jeg gøre. Det gør jeg, fordi at jeg er faktisk ikke interesseret i, at den bliver helt hvid. Fordi hvis den er helt hvid, så kan den ikke ses på en hvid baggrund. Og den kommer sandsynligvis til at være på en hvid baggrund. Der er godt nok mange af vores træer, der har de her hvide blade, altså frugttræerne. Jeg prøver lige med et blad og se, hvordan det bliver. Så prøver jeg lige at tage den der ned igen og lige fjerne det, jeg malede forkert her. Eller det, jeg malede ovenpå her. Okay, så prøver jeg lige at køre her. Og det er altså det fede ved at arbejde med de her akvarelfarver. Det er godt nok elektronisk, men det er akvarel, jeg har valgt her. Jeg elsker akvarel. Ikke kun akvarel, men det er meget fedt, fordi den bliver ikke helt. Den er ikke helt hvid. Når jeg lige holder mund, så er det fordi jeg koncentrerer mig. Jeg kan ikke 2 ting på en gang. Så har man faktisk muligheden for, at man kan lave sådan, at det er mere hvid hernede. Det er den så ikke altid, hvis vi ser hernede. Den er faktisk lidt mere grøn hernede på den. Det kan vi faktisk lave om på. Altså, de her farver, jeg kan godt snuppe en gul farve herfra. Ja, det er ikke vanvittigt godt altid, fordi at
at det er faktisk ikke de naturlige farver, der altid passer bedst ind sammen sådan designmæssigt. Her tror jeg, det går an. Men den måde, hvis jeg har valgt bare en lidt anden hvid her, end den her nede, så kommer den gule til at fremstå anderledes, fordi den bliver set på en kontrast af den anden farve. Eller den bliver set oven på den anden farve. Og det skal man faktisk altid tænke på. Den rigtige farve er ikke nødvendigvis den naturlige farve. Jeg skal lige ned og fjerne denne her. Nu kan du se det blå billede, jeg har nede nu. Der kan godt blive lidt svært ved det kan godt blive lidt svært at altid have plads til det hele, så derfor så mange gange så kommer de altså til at se lidt, så kommer det til at se lidt mismasket ud, når man sidder her med det. Jeg vil godt faktisk have dem lidt mere orange her, fordi de er faktisk også lidt mere orange, men jeg gør så det, at jeg laver lidt skyggevirkning på dem her. Der vil vi se, hvis jeg hænger ud så længe, så vil vi se, at at det hjælper ikke særlig meget at bruge den her rigtig orange her. Men I vil så se, og jeg kan faktisk også zoome ind på den. I vil se, at når jeg kommer lidt længere, så er jeg nødt til at introducere lidt kunstige farver, lidt for at det bliver godt designmæssigt, også for at folk gider at se på det. Det bliver simpelthen for kedeligt nogle gange, hvis man bruger de helt eksakte farver, men man lægger ikke mærke til det. Og det er kunstneren, der skal kunne gøre det. Det er kunstneren, der skal kunne sørge for at få det til at se ud, så det bare så englene synger. Jeg kan lige kort vise, hvordan. Ja, jeg tager lige og laver en skyggeside på her. Sådan. Jeg vil lige en lille skyggeside. Og det ser ikke ud af så meget. Men når vi får det hele til at spille, så gør det skyggerne her, at de står frem, de her små strukturer her. Og det ved jeg bare, det virker altid. Det er jo det, der er i det. Det er jo det, at man ved, at det virker. Så laver jeg lige en meget svag grå. Det gør jeg, fordi så kan man lige køre en næsten usynlig. Nu er den anden farve hernede, og den er jo grå. Og så ved man, at der kan lige ligge en lille skygge hernede i det her blad. Men derudover, så kan jeg også lige lægge nogle skygger. For de her støvdragere. Fordi de sender også en skygge herude på. Og så handler det pludselig om at vide, hvor kommer skyggen fra den her, hvor kommer skyggen fra den her, hvor kommer skyggen fra den her. Fordi skyggerne fra dem herovre, de kommer meget tæt på, hvor de kommer meget derfra. De bliver egentlig kastet over på den anden side. De derovre, de danner ikke skygge over på den her side, fordi lyset kommer ned. Lyset kommer ned her. Nej, det kan man så ikke se. Lyset kommer ned heroppe fra venstre. Lyset kommer ned her fra venstre hjørne. Og så kører det hernede på, og derfor bliver skyggerne herover. Men dem herovre, de sender skygger over på den anden side, så det får du faktisk ikke se. Okay, men nu gør jeg egentlig meget længere, end jeg vil egentlig ville gøre, ikke også? Altså, fordi så langt her vil jeg jo slet ikke gå.
normalt, inden jeg fik det hele malet op. Det var lige for at vise det. Og det er også lidt sjovt faktisk at være på... Det er faktisk lidt sjovt at være på... at streame. På sin kanal her. Jeg ved ikke, hvor godt det bliver. Jeg har aldrig prøvet det før. Men jeg har overvejet lidt, om man kunne prøve at lave noget tegnefilm og noget tegneserie herinde. Sammen med folk, der kigger på det. Det kan måske være meget sjovt. Jeg vil se, det glinser meget det her, så den skal jeg prøve at få. Og så skal jeg jo altså huske at få den her brune med. Nu prøver jeg lige at gå op og hente den, for den ligner faktisk en, der kunne passe meget godt ind i farvemønstret her. Prøv lige at tjekke med bøgen derovre. Ja. Jo, jeg vælger altså lige den der. Jeg vælger simpelthen lige den, fordi det gælder lige om, at når man ser dem sammen, så bliver de mere ens. Går min hund lige amok, fordi min kone kommer hjem. Sådan der. Det er meget sjovt med det her med streaming her. Jeg forestiller mig faktisk, man kan sidde og lave noget rigtig sjovt, og man kan få folk med på. Det kunne være, man kunne få folk med på at lave noget af det, man laver, eller komme med gode idéer til det. Det kunne faktisk være ret sjovt. Indtil videre kun én på min chat. Jeg tror faktisk, det er mig selv. Det tror jeg også, det er. Nu prøver vi det bare lige. We just try it out. Jeg glemmer helt, at jeg tit har snakket engelsk her. Klar, jeg skal selvfølgelig have malet de andre blomster også. Prøv at se, hvordan det blander sig. Det er fordi, at det er det der akvarel. Den går deroppe. Fordi det er nemlig sådan et blad, det her. Det var lidt kluntet, det der. Men jeg kan også bare gå tættere på. Jeg er endnu en af fordelene ved at male det elektronisk. Man kan gå meget tæt på. Okay, hvad snakker jeg om? Det kan man selvfølgelig også med... det kan man selvfølgelig også, hvis du har et maleri, du står ved, så kan du selvfølgelig også gå meget, meget tæt på. Det er nok i virkeligheden lettere at kontrollere. Det er nok lettere i virkeligheden at kontrollere, når du har en rigtig malerpensel. Men her er der til gengæld nogle ting, du kan gøre, hvor du kan sørge for at få... Her er nogle ting, du kan gøre, hvor du kan sørge for at få... bare slette nogle farver. Hvis du har lavet nogle farver, der er blevet forkert, så kan du simpelthen bare slette dem i et lag af en gang.
I stedet for alt det her med, at du skal til at slette dem en for en, eller altså hvis der er noget, du bliver lidt utilfreds med, så kan du også bare slette et lag. Altså det, hvis du farver en tegning forkert, i virkeligheden, eller ude i, altså hvis du farver en tegning forkert, som du har malet med rigtig akvarel på et stykke papir, så er du på den, så er du nødt til at lave det om, medmindre du kan finde på et eller andet, der kan redde dig. Signe, der kom hjem. Nogle gange kommer man til at farve nogle af de der gråtoner ud over, og når man så har farvet dem ud over, så er man nødt til at gå den tunge gang. Nu laver jeg noget forkert her. Nu er jeg i gang med at farve på mit... Nu er jeg lige gået i gang med at farve på mit gråtonelag. Det var jo ikke meningen. Men nogle gange så kommer man til at farve lidt for langt med de her gråtoner. Det er ikke så smart. Så her, jeg kan lave... Her er det faktisk til gengæld rigtig smart. Kan jeg lave sådan nogle små streger her i det her, hvor lyset kommer ind. Så der hvor lyset kommer ind, så vil det komme til at se, der skal selvfølgelig ikke være lys hernede. Se der. Jeg tror faktisk, jeg skal lade være med at sige så meget, mens jeg sidder og maler, fordi jeg kan ikke koncentrere mig om jeg er ikke så god til at koncentrere mig om at tale og male, tale og male samtidig. Så det skal være, jeg skal stoppe med. Og så bare lade det være en experience. Måske. Og så skal jeg bare lige stoppe, mens jeg taler, for at det ikke bliver for kedeligt at høre på. Og lige se, det er det der, kommer til at lave. Der har jeg lavet noget gråtone, det vil sige min farvning. Eftersom jeg farver efter gråtonerne, ja, så bliver min farvning også ud over, ikke også? Så man er nødt til at gå ind tæt på, så lige korrigere lidt. Men man kan lave sådan nogle fine streger herned, men så kan man også lave lys herovre. Det er de der gråtoner, jeg har lavet, der kommer ud over der. Og det betyder, at det måske ikke er sådan en fantastisk god idé at være sløset med gråtonerne. Ja. Der er jo ikke så meget derovre, der skal jo nok i virkeligheden være mørkt, ikke også? Så jeg tror lige, jeg laver den om igen. Jeg kan godt lave den mørkere derovre. Det skal i hvert fald ikke være lysere, fordi det hernede, det er jo undersiden.
Hvorimod er det herovre, der kan det godt lige være lidt lyst. Sådan der. Og mere lyst derovre, fordi der er der mere af grenen, der ses. Hernede der er der mørkt selvfølgelig. Hernede der kommer der så lidt lyst. Men skyggen der fra den der, den kommer over derover, så der skal vi helst ikke have for meget lyst. Og her kan vi igen se, når jeg laver mine cleanups, som man kalder det, så kan jeg se, at der er noget gråt, der er kommet ud over. Og det grå, det er vigtigt at få væk. Jeg kan bare tage min farvning her væk, og så kan jeg egentlig gå ind, og så kan jeg lige sørge for at tage det væk. Det var lige groft nok. Jeg gjorde det. Måske kan man bruge den her form til at lave noget, hvor man så spørger folk, hvad synes I? Hvad skal personen sige, eller hvad skal personen gøre? Det kunne da være ret sjovt. En tegneserie simpelthen. Der har lige været en på noget, der hedder Draw and Die, der foreslår noget lignende. Ja, måske var det faktisk det, han foreslog. Jeg nåede ikke lige at se det hele. Så nu har jeg faktisk lavet en clean-up på min gråtoning her. Eller, jeg var tæt på at lave en. Nu har jeg næsten lavet den. Det kunne jeg selvfølgelig have gjort før. So I did a clean-up on my grey tones. Should have done that before maybe, but never mind. Oh, my silhouette of the tree is not that great. Yeah, well, we'll just have to do a little more with that later. Everything you don't correct now, you have to do later. That's the reason for it being a good idea to make the cleanups now. Okay. So now it would be great to make these a little more white. I've been a bit clumsy here. Again, I go into the gray tone and I select the full gray tone, because then I go to the color layer once again, because I don't want to make colors that are outside the lines. Not for this one at least. Do it here like we learned it in school. Stay within lines. So, and this gives it a great, this where it becomes a little more grayish or greenish some places. That gives a great effect, I think. You see?
Maybe we can even work a little more on that. I keep a little grayish down here because that's the shadow side. Always remember where the sun comes from. Never forget. Never forget where the sun comes from. And I'll just correct it a bit. Making sure not to go beyond the lines as I am doing a correction. This one in here is green. And never mind, especially here with these, because you can always correct it again. That's especially easy with when working digitally. Just make this white as well, so I don't forget. That I had painted them. Okay, we can make these white here where the sun comes. And that way you can keep on working on it. Keep on working on it all the time, over and over again. And that is what I love about this iterative process, where you keep on perfecting it. I love this, going back and forth all the time. That's great. I mean, you gotta like that. If you don't like that, why do a drawing? Because you're about to hate it. Okay, so look at this. I'm giving some highlights here. I'm just testing something out here. But there's not more testing than, I have to do it and I have to finish it off today because I have to work on another one tomorrow. So it's a lot of tedious work. You gotta love it. If you don't, then don't do it. It's working digitally is like painting a picture that is not digitally.
The only it's a lot of work, but the only difference is with digitally and non-digitally is that with digitally you can raise the colors again, you can make it in one layer, and you can test something more easily than you would do in a in a normal setting. So as this is all about this plant preparing to blow, preparing to set its flower, I have to draw different versions, some that are totally out, that are already flowering, and some that are on the way out of the bud. Out of the bud. This actually looks like a bud. Yeah. It actually looks like a bud. It looks like, a bit like a bud. But it's not. Ha 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 ha. Let's paint it up. So. And I painted most white right over here. You know, I've often seen in the old paintings, I've often seen that they try to make it a different color than white, because when they're on a white background and they have no hard black lines, they need some time to use a very strange color. That's a problem when drawing without a line. But you see, I love lines, and even despite the fact that things in nature don't have lines around them, it's sometimes a good idea to do it. That was sloppy. It's sometimes a good idea to do it because when you have the line, you can work all your way all the way over in the white, and no problem. Again, that was sloppy. That one over there. So let's have a check. How does it go? Well, looks nice, I think. Not that shiny yet. That's because the leaves, they are, the leaves, they are somewhat shining because they are de glatte, blandet de glatte, så de skinner sådan. My first live drawing session, I think. Maybe? No, I did it on Twitch. But who of my followers are looking at Twitch, actually? Well, I don't know. So now I'm trying to shift it a bit over here to YouTube.
See if that suits people better. Så lad os tage de her. Små støvdragere her. Jeg tror egentlig, jeg starter med at køre en ikke akvarel farve, en uigennemsigtig farve. Fordi når jeg gør det, så kan jeg starte med at farve det meget hurtigere. I stedet for at jeg skal arbejde med alt det der opacitet, altså gennemsigtighed. Desuden så kan jeg gøre det, når jeg først har farvet de her små støvdrager her, små orange støvdrager, så kan jeg gøre det, at jeg kan kan markere dem, og så kan jeg male ovenpå dem. Der var jeg lige igen lidt løsende. Så man kan også godt med god samvittighed lave lidt clean up heroppe. Der er også noget, som ikke er så kønt heroppe. Og så er der en anden ting, de behøver ikke alle sammen være alle de her behøver ikke at være lige mørke alle sammen. Nu laver jeg en indstilling på 15. De kan godt være lidt forskellige fra hinanden, og det giver faktisk meget fint. Altså her giver den lidt mere mørke. Igen, det ser ikke ud af meget her. Det giver en fin effekt, når man ser det samlede. Jeg skal lige passe på, at man ikke kommer uden for linjerne, men det kommer med øvelsen. Nogle gange vil man jo gerne uden for linjerne. Men for at blive god til at komme uden for linjerne, så skal man være god til at være inden for linjerne. For at være god til at bryde reglerne, så skal man være god til at vide, hvad reglerne er, og derfor følge reglerne. Gammel visdom. Så får den nemlig den samme lys herover, fordi jeg kan jo bare vælge, hvor meget af det jeg gør lyst. Jeg skal have lidt mindre lys hernede, fordi de sidder lidt mere i skygge. Måske.
Og så er det, man kan mærke, at nu skal man snart op og strække benene igen. Now you have to stretch your legs again. Remember always, if you're sitting a lot down, remember to get up, stretch your legs. Sometimes if you look at a real bud here, they have a lot of different colors. For instance, it has a great shadowy color here to the and it's actually brown, and that's pretty great because I can actually just mark the leaves here and can then like so use this down here. This gives the impression that it's deeper down here and therefore more in shadow. And then make something like that. Just take a look when I go out and see how does that work. Yeah, well, I think it works well. Actually, I think it works pretty good. Just use it. Being a bit clumsy there. Men jeg kan bare gå tættere. I can just go closer. Okay, have a look at this. I'll just make a small shadow on the side here and a small shadow on the side here. Actually, I'll make a shadow here and here. Like so. Like so, that's better. They're pretty much on the. This has a shadow from the one over here, but it's making it not as big. Just make it like so. And so. And now this one can have a shadow from that one. They'll have shadow over here. And so if this goes like this, where would the shadow be? It would be down here. And if you make it any other place, you're indicating that this is folding in a different way. This is the back side of this one. So that one needs to be a little more dark because it's the other side. It's the other side that's in the sun. It's coming out of
here. Like so. You have to be careful because here I would guess there's a shadow all the way down here because you're down in the lower part of the butt. Yeah. Oh. I mean, you can always make it more white. I can always make it more white in this case. And I might, I think I also do that. I correct it again. I think a bit too grayish. Places here. So if this one folds up like this, the shadow would be over here, and this one folds up like this, so the shadow would be over there. This one, same. Oops, wrong side. Once you've chosen the side, you need to stick with that. So, and let's go out and have a look at it again. I just want to take this away. Yeah. Yeah, doesn't it look okay? It's okay-ish. Okay-ish. My, aren't we getting modern here? I might stain this a lot more black up here. Okay, so now we might use this grayish to do something like this. Ah, there's nothing over here. It's not in the sun. Yeah. So it gets, in my version of this, it gets a bit cartoony. The reason why this is because, well, I'm a bit cartoony. I have to have this in here. So, and all white. Like so. This was wrong. This one over here is, by the way, it's like so. Try, and this is actually, and this is where I mean, got it wrong here, because these are actually the sunny side. These a bit smaller to indicate this really very strong light.
you can correct it and correct it. At some point you gotta stop, go on with the next drawing. Like the contrast here. So I make it a bit raw, but I like the contrast. That's something. Sometimes you need to make things wrong to gain a good contrast. And then you make, see, you make it like they were rounded here up here, which made them soft. Now I make them a little hard, making them more like wet. Yes, so I just need to see the real flower here to check out it's somewhat right. Yeah, it's right, and it has kind of a yellowish brown, and then kind of this over here. Making a bit more dark in there. Like so. Out here to see whether it holds. Yeah, I think it's good. And then let's have a look at how the leaves. And the leaves, they're like up here, so they are more. The great thing here is you learn a lot about how the leaves, how things look in real life. Now I don't totally sure I want that green, but jeg kan se, hvor jeg vil gerne vil have den der grønne, men lad os prøve at se. Vi har også nogle små blade der. Der er faktisk et lille blad, der er et lille blad. Der er også et lille blad. Lad os prøve at se, hvad der sker, hvis vi prøver at give den. Prøv at se. Det er sådan, der hvor der ikke er lys, eller ikke er direkte lys. Den har meget sådan på pladerne, men sådan ind imellem de der. Altså den skal faktisk være mørkere, for man overhovedet kan se den. Has to be darker for it to be seen. And here I'm using the blending mode. And the hardness, I'm setting the hardness down. A bit. Impression that the leaves are like these out here, very green, very dark green, and then the veins of the tree are very
the veins of the tree, the veins of the leaf is very are very much more green. What is happening here? Why is it getting white? Then, if you look at the leaves over here, they are kind of like, oops, not like that. Then they have something which is a lot more light. This is a lot more light. So that could be like something like that. That is much more cartoonish. I could set the hardness way down like this. This was maybe better. And then over here, the idea being that we have a leaf that turns down here. It goes down like so. Compared to it goes down in the middle here, so it becomes a lot more whitish here in the middle. But I'll continue with doing this with the leaves. It just struck me that I don't know if anybody is listening, because I just see the chat. Why is that become black? What is that become? Is that because I have a lot of white in here? Okay, so if density of paint, I'll just set that up a bit. Just like so. Oh, this one would be going up as well. So it would be going up over here. So there would be light here, and as it would be going up here, there would only be light around the edge here. That would indicate that it goes a bit down here towards the middle. So, and again, do like so, 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 so. We actually just make it a bit blacker and use the same density of paint, but and we make it even
little darker. And just fiddle with the shadows afterwards. And just, come on, make it even darker here. To give the idea that here we actually have a shadow going over. A shadow that comes from the leaves above. Here we have something a bit shadowy too. And now you can for real say that it's going down here in between, you see? So, and now they're getting some of that shine that we have up here. Of course there's the black, and that's, yeah, that's how it is. With the black here, I mean, it's that we have to live with that because I've chosen to use the black line. Yeah, it's a matter of taste. It's a matter of taste. But I like it, and someone calls it my style, so, and after they did that, well, suddenly got myself a style. I think style is actually just the errors we make, or just the peculiarities we have in our drawings. That's style. It can start out, it doesn't need to be an error, but it can start out as an error. Something you can't draw, or something you can't do, or something you just do because for some reason it's a flaw. But it's a good, sometimes it's a good one. Because what you do then suddenly gets interesting because you're the one doing it like that. People tell me I do things cartoony. That's seldom seen in when you make dissemination like this. It's more often seen that you try to make it look really so that it looks like the real thing. But I guess it doesn't matter that much after all, because if people can see what it is, they are supposed to see in this one, and they say, well, it's nice, and we want to look at it, and we want to go out and see if we can find this one in the woods when it's springtime. Then I guess our goal has been accomplished. It doesn't have to. It doesn't necessarily have to be looking like the perfect. It could also just be a great drawing, and
besides being a great drawing. Of course, here it needs to look like the real thing, because if it doesn't look like the real thing, people won't recognize it in nature. So it's important that it looks. It's important that you can see what it is. But you see, the thing here is I cannot use, even though I want to, I cannot use a plum here. I would love to add in a plum here. And see what I do now? I take a blend on top of these really white. I blend them down. So where they were very much white just before, now they suddenly get blended in. Make them a little white again here. That's a great thing, you can blend it up and down here. So also this one, I'm using all white. It's all white what I'm talking about. I'm using a very white actually, and taking advantage of the fact that these also glimmer a little. How would you say that? Just need a little darker side here. And it's so great that it blends in here. I can erase those very cartoony things now and make it a little, so it won't be too cartoony. It's all about knowing your own skills, and it's also all about it's all about knowing your own skills, and it's all about knowing your software, of course, and then using it properly. I can blend it out, blend it together so that it, just like if I had paint on the brush, I can smear it together here. See, so you don't get those very, dark or very light, but just gray tone I need to get rid of down here. Yep, so. And I think that's about it. This was, by the way, my original for the 99 species. But let's have a look at it. So now it's not the orange version, is this one up here, and I made the leaf a little brighter in order for it to be, but know what they might gonna say? They may say that we need to make this a little darker. So
those are the leaves. There's the palette. So now if I take this tree out here and I copy it and I insert it here, it's more black, and I take this one away and that one away, take this one away. That actually also is not a bad representation. Maybe we could do a tree number 1 and a tree number 2. One moment. Duplicate layers and merge selected layers and call it tree number 1, and then take this one out, so, and take a copy of this, and then merge those two and call that tree number 2. And then take these away, boom, 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 tree. And then group them. It's a good thing about working digitally too, you can group things. Create fold and insert layer. Call that tree. So now I can choose whether I want my tree number 1. Oops. With leaves on it, or whether I want my tree number 2. That's also a viable. Okay, so I'll save it like so, and I'll export it as a JPEG. Mirabelle flowers. There's a JPEG. So, and the question is how the tree should be arranged. Here. So, if I look at them, like so, like so. Yeah.
by the way, in this recording I have been that was the bark, det var bøg. That was the chestnut tree. Er det ikke det man kalder? Det mener kastanjetræsblomst. Men det der var det specielle ved de her, det er, at jeg må ikke tegne blommen på blommetræet. Jeg må ikke tegne kastanjen på kastanjetræet. Jeg må ikke tegne bøgefrugten eller bogen på bøgetræet, fordi det her, det handler om de første tegn, der kommer på foråret. Og derfor er det ikke meningen, at man skal se for eksempel som her en kastanje, fordi kastanjen kommer senere. Det er ikke det første, der sker. Det er blomsten, der springer ud. Og her er det bøgens blade, der springer ud. Bladene kommer jo før selve frugten, og her der er det blomsterne, der kommer ud i foråret. Så spørgsmålet er så, om folk kunne se, okay, det er inden vi har bælle, for det er normalt, så kigger vi efter med bællerne, og tager de med bællefrugten. Altså blommen. Med bællerne. Det bliver interessant. Alt det her, det var lavet i Clip Studio Paint. Håber I kunne lige følge med, hvis der var nogen, der fulgte med. Det så egentlig ikke ud til, at der var specielt mange. Jeg ved ikke, om det her bliver liggende på, men nu har jeg i hvert fald prøvet det. Okay, det er okay. Så slukker jeg her. Hvis jeg kan finde ud af det. Stop streaming.